Hello students, this is 5th semester core English paper on the 20th century. This is for Bachelor of Arts, Mangalore University, and this session is 15th one in the course plan with the topic Political Satire in 20th Century Drama and Fiction. The learning objective of this session is to familiarize you with the context of the frequently used critical concepts in the study of literature to enable note making and concept evaluation. The outcome of this session is to give you an academic orientation in your response to literature and society such that you can use the terms in your responses to literary works. As I mentioned, this session is on satire. Let's look at the definition of satire. This definition I have extracted from M.H. Abraham's Glossary of Literary Terms. As I've mentioned before, this is a very important glossary or a reference book that you need to possess if you continue to study English literature. According to M.H. Abrahams, satire can be described as the literary art of diminishing or derogating a subject by making it ridiculous and evoking towards it attitudes of amusement, contempt, scorn, or indignation. ಸೆಟೈರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೆಟೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಂಬನೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲಿಟರರಿ ಆರ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟರರಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿರೋಗೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ on evoking towards it attitudes of amusement, contempt, scorn or indignation. ಸೊ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್. ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಫನಿ, ಇವೋಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಓದ್ತಾ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಭಾವ ಅಥವಾ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅದನ್ನು ಈಗ ವಿದೂಷಕರು ಯಾರಾದರೂ ಆಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಗು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇವೋಕ್ ಇನ್ ಯು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಯಾವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್. ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕೃತ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡೋದು. ಸ್ಕಾರ್ನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಗ್ನೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸೆಟೈರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೊಚ್ಚಿಗೆಬ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಡಿಗ್ನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಂಬಡಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಸೆಟೈರ್ ಅನ್ನೋದು, ವಿಡಂಬನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇ ಡಿರೋಗೇಟ್ ಆರ್ ದೇ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಹಿಸ್ stature or personality by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement, contempt, scorn or indignation. ಹಾಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ವಿಡಂಬನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ದ ಏಮ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟೈರ್ ಇಸ್ ಟು also evoke in you a humoristic response. So it uses laughter as a weapon to deride against a butt that exists outside of the work. So what it does is ಹಾಸ್ಯನ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ವೆಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಡಿರೈಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆನೇ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಾಟಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತಗೊಂಡು ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ whom you have directed all your derision or contempt. ಸೊ ಆ ಥರದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಲಾಫ್ಟರ್ನ ಇವೋಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿರೈಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸ್ಟೇಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದರೆ that becomes a satire. What are the forms of satire? What are the various kinds of satire? So this information is also culled out from M.H. Abraham's Glossary of Literary Terms. You have
Horatian satire, which is Horace Anoru, Ubro poet. He's a Greek poet, and it is a gentle, urbane, witty ridicule of persons. So what he does in his employment of satire ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಲಿಟ್ರರಿ ಜಾನ್ರಾ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹಳೇ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರೇಷಿಯನ್ ಸೆಟೈರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂಸಸ್ ಜೆಂಟಲ್ ಅರ್ಬೇನ್ ವಿಟಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚುರುಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ರಿಡಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೆಂಟಲ್ ಅರ್ಬೇನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಾಜೂಕಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವರ ರಿಡಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಜುವೆನೇಲಿಯನ್ ಸೆಟೈರ್ from another Latin term. It is bitter and misanthropic in nature with a strong moral purpose. ಇದರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂದರೆ there is a strong moral purpose. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ನೈತಿಕ ತತ್ವನ ಹೇಳೋವಂಥ ಪರ್ಪಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಬಿಟರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಹಿ. ಮಿಸ್ಆಂಥ್ರೋಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಹೇಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಮಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಹೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಕಲಿಯುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ದಿ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ದಿಸ್ ಆಂಥ್ರೋಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, anthropocentric, anthropocene. So all these words come from the root word anthrop, and misanthropic, the word misanthropic is to hate, anthropic is to hate people. So ಈ ಥರ ಕಹಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರ ದ್ವೇಷಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಜುವೆನೇಲಿಯನ್ ಸೆಟೈರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Both Horatian satire and Juvenalian satire of formal direct satire. Formal ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವಿಚ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಟೈರಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಂಬನೆ ಬರೆದಿರುತ್ತೋ ಆ ಸೆಟೈರಿಕ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಲಕನೇ ನೆರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ satire. These are the very old forms of satire. Then there is Menippean or Varronian satire. So Menippean satire is also called as Varronian satire. It satirizes follies of men for entertainment purpose. ಸೊ ಜುವೆನೇಲಿಯನ್ ಸೆಟೈರಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ದ ಸೆಟೈರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸೆಟರೈಸಸ್ ಫಾಲೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್. ಫಾಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೆನಿಪಿಯನ್ ಆರ್ ವೆರೋನಿಯನ್ ಸೆಟೈರ್ನ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟರ್. ಎನಿ ಲಿಟ್ರರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ನೆರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ satiristic character herself or himself. So this is an indirect satire, and any literary form can be used. It can be drama, it can be verse, it can be something else. So this is Menippean and Varronian satire. Then there is Lucilian satire, which is a formal verse satire. Verse, as the word itself says, verse means poetryಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ satire form, Lucilian satire. Then you have political satire, which is of a ರೀಸೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್. ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ರಾಜಕೀಯ ಪರ್ಪಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಟೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಹುತೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ as a genre, as a kind of a literary form, it becomes this very 20th century thing. So this session we are only going to focus on political satire. We are not going to learn more about any of these other forms of satires. You can consult an encyclopedia of literary terms or other glossaries to know more about Horatian satire, Juvenalian satire, Menippean satire, Lucilian satire, etc.
So let's look at political satire and the 20th century, which is, and you are going to study one such work in this course. As a literary form, satire was rarely used in the 20th century because of violent change and instability in society. So, literary form again 20th centuryಯಲ್ಲಿ political satire ತುಂಬ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗೇನಿಲ್ಲ. It is not the predominant form. The most important literary form of 20th century is novel. ಅದರಲ್ಲೂ the kind of novel, I mean, with each decade, ಆ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಕೇಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ literary forms ಇದೆ. And political satire is definitely not one of the most important thing, but it's important for other reasons. I'll shortly speak about that. Except for Roy Campbell, not many poets used it. ವರ್ಸಲಂತೂ ನಿಮಗಿದು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪೊಯಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು 20th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವಿರಳ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಲೇಖಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತಾಗಿ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್. ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ Aldous Huxley, Evelyn Waugh, and George Orwell adopted it in their writing. Amongst novelists, these three people are the most important because they adopted it in their writing. Aldous Huxley, Evelyn Waugh, and George Orwell. You are going to study one of Orwell's book in this course. So, such novelists use satire to expose the shortcomings of a dystopian futuristic society. What do you mean by dystopia? So, dystopia na artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ you have to learn another word that is utopia. Utopia ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಆದರ್ಶ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು. The most ideal society is utopia, like Plato's utopia. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟೋ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯುಟೋಪಿಯಾ. ಈಗ ರಾಮ್ ರಾಜ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಯುಟೋಪಿಯಾ. ರಾಮ ತಂದಿಟ್ನಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ, ಅದು ಯುಟೋಪಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಟೋಪಿಯಾ ವೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಟೋಪಿಯಾ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಇರಬಾರದೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ opposite terms. You have utopia on one hand and you have dystopia on another hand, and futuristic society. Okay, andre ee lekakaru, whether it is Aldous Huxley, Evelyn Waugh, or George Orwell, they are not writing about the contemporary society. They are writing about the society that will shortly come into existence. ಇನ್ನೇನು ಆ ಥರದ್ದು ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಮ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರಿಸಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ doesn't have a very positive connotation. It has a very negative connotation because of the dystopian nature of that society. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆದರ್ಶಯುತವಾದಂತಹ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು. ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯನ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ. ನಾಳೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೆಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. George Orwell's Animal Farm, for example, or 1984. These are all ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲಿಗೋರಿಕಲ್ ಟೇಲ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಟೈರಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ 1984 ಇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ CCTV ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಚೂರು ಚೂರು ಆರ್ವೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ ಹಿಸ್ ನಾವೆಲ್ 1984. Political satire. Now let's look at Huxley and Orwell. Both are English anti-utopian writers, or you can say dystopian writers. Aldous Huxley's Brave New World, which was written in 1932, depicts a hierarchical futuristic state in which human beings are bred and classified for their intelligence, a society that values conformity. So please note the spelling there. It is not BREAD. It's a mistake. I'm sorry, there is a mistake. Please make it as BRED. Breed and bred, that is. Andre, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ಡಸ್ ಹಕ್ಸ್ಲೀಸ್ ಬ್ರೇವ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಡಿಪಿಕ್ಸ್ ಅ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಅಂದರೆ it's a well stratified system where one
class of people is below or above another class. It's not an equal society. Hierarchical society is against an equal society. ಮೇಲು ಕೀಳು ಭೇದ ಭಾವ ಇರುವಂತಹ society hierarchical society where people are classified into classes or castes, where one caste is above the other or one class is above the other, and above below ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು hierarchical. So it is against a equal society. It's a what it depicts is a hierarchical futuristic state. ನಾಳೆ ಬರುವಂತಹ state or government in which human beings are bred and classified for their intelligence, a society that values conformity. So it values, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇವ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಕನ್ಫರ್ಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಕನ್ಫರ್ಮಿಟಿ ಅಗೇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಟಿ ಇಸ್ ರೆಬೆಲಿಯನ್, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ means you are not going to agree to everything that the people in power are going to throw at you, right? So that is conformity. And the other thing is to be able to question, to be able to think and speak against the speak truths to power. That is another kind of society. Illi human beings are bred and classified. So ಅವರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನೇ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಜನನ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತಹ ಜನನ they will be bred and classified for. ನಿಮಗೆ ಯುಜೆನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Eugenics is this kind of, it's a science which selects people for particular characteristic traits and then breeds them. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯುಜೆನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ಸಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿ ಸೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆರ್ಯನ್ ರೇಸ್ ವಿಚ್ Hitler thinks he belongs to, if only they have the right to exist and Jews do not have the right to exist on earth. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂತ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಹೂ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೂ ಶುಡಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಯುಜೆನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಬೇಕಂತಲೇ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಸ್ ಹಕ್ಸ್ಲೀಸ್ ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ 1932 ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡೆಪಿಕ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅವರ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ group of people who are confirming. So ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ independently. That is Aldous Huxley's novel. You have George Orwell's Animal Farm. It was written in 1945. It's an allegorical fable. ಅದೊಂಥರ ಕತೆ. Allegory ಅಂದರೆ please refer this term again in glossary. In short, it uses ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ವಸ್ತುನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ directly about today's political leaders, I will speak probably about pigs and make them leaders. And then, I will speak about pigs, but I'm actually speaking about today's leaders. That is allegorical. ಅಂದರೆ ಬೇರೊಂದು ಸಾಧನದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಈಸೋಪಿನ ಕಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ, ಈಸೋಪ್ಸ್ ಫೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ allegorical. ನಿಮ್ಮ ಪಂಚತಂತ್ರ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ allegorical. ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ನಾಯಿ, ನರಿ, ಮೊಲ ಇವೆಲ್ಲ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹೈಲಿ moralistic purpose or instructive purpose. But it uses animals or other kinds of instruments to convey or to speak about the present society. So that's allegory. Featuring beasts. Beasts means animals who rebel against the farmer to create an equal society, only to fall into a dictatorship by a pig called Napoleon. Napoleon and a pig. Okay, I mean Napoleon is actually a historical leader, though not from the same time. So what George Orwell does in his Animal Farm is all beasts, they come together, animals, they come together and they rebel against their farmer. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಫಾರ್ಮರ್, ರೈತನ ಮೇಲೆ ದಂಗೆ ಬಿದ್ದು ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವುಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ
ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್. ಅವನ ಆಡಳಿತದಿಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತಹ ಆಡಳಿತ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ದೇ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಬೈ ಎ ಪಿಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಿಗ್ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಲೀಡರು. ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ruling them. So that is the story of Animal Farm. It's a very interesting tale, and one must read it to understand how clever George Orwell is in signaling his own time period. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಪಿಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ who existed during his time, and the kind of dispensation or government that they will soon bring. The fable reflects the political transformation of Russia under Stalin that betrays the idea of equal society in a communist world. ಸೊ ದ ಫೇಬಲ್, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋವಂಥ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಪಿಗ್ ಹಿಂದೆ ಇರೋವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರು ಅವರು ಅಂದರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್. ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಟ್ ಲೆಂತ್ about capitalist and communist ideologies. ಸೊ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಬಂದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೇಡ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆದರೆ ಅವ್ನು ತರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ದಟ್ ಹೀ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹೀಲ್ ಬಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಆರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೇನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಮಿಟಿ. But when he allegorizes it, when he speaks about a pig called Napoleon and that pig resembles Stalin. So this is a very clever literary technique. When you have to bring about a change or signal something that is unsavory to the powerful people, what you do is you employ allegory. So mark this as a and also look for the signs of allegorical elements or satiristic elements in today's writing, and how people sometimes use such things to refer to to present political leaders as well of the globe. Orwell's 1984, Orwellನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ 1984, which was actually written in 1949. Note this and don't confuse the name with the date of its publication. So the novel ಹೆಸರು 1984, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದದ್ದು, ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು 1949, is another political satire. So Orwell is known for his witty satires. So ಈ ಥರದ ಸೆಟೈರ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರವೀಣ ಯಾರು, ಆರ್ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ for whom irony becomes a second nature. ವ್ಯಂಗ್ಯ, ವಿಡಂಬನೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ವೆಲ್ನ ಎಸೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈವನ್ ಹಿಸ್ ನಾನ್-ಫಿಕ್ಷನ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್-ಫಿಕ್ಷನ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟೈರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಮಾಜದ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ George Orwell is a real expert. He's 1984, likewise, is another political satire that brings out the ills of totalitarian and surveillance state in the post-Stalinist Russia. So, ಇನ್ನೊಂದು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇದು. ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ 1984 ನೀವೇನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, 1949 ಬರೀತಾ 1984 ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ genre. ಸೊ 1984 ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಟೊಟ್ಯಾಲಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಟೊಟ್ಯಾಲಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ. ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಸಿ, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್. ನೀವು CCTV ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ಟೇಲಿಂಗ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಈ ಥರದ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಲೂಸ್ their personal lives. This person who's writing against the government is spied upon, and then he gets persecuted. That's the storyline of 1984. It actually bespeaks of today's persecution of intellectual people. So you have political satire also in late 20th century, not just in early 20th century, but also in late 20th century, who use
The writers who use satire in their literary production in the late 20th century include Martin Amis, who writes this work called Money in 1984, Ian Sinclair, Landon Stover, which was written in 2001, Will Self is another writer. You also see some post colonial writers who have used satire. Among them, the most important are B.S. Naipaul, who uses political satire in Middle Passage, which was written in 1962, Salman Rushdie and Chinua Achebe. So you may have learned about Chinua Achebe or read one or two of his works. So Salman Rushdie is our own homegrown post-colonial writer. Let's quickly recap what we learned in this session. Which of these is a formal and direct satire? Lucilian satire, Menippean satire, Horatian satire, political satire. Correct answer is Horatian satire. Menippean satire is also called as Veronian satire, Juvenal satire, Horatian satire, Lucilian satire. The correct answer is Veronian satire. Political satire exposes dash kind of society: moralistic society, utopian society, dystopian society, ideal society. The correct answer is dystopian society. George Orwell's novel 1984 was written in the year 1945, 1984, 1949, 1948. Correct answer is 1949. Which of these post colonial writers uses satire in their writing? V.S. Naipaul, George Lamming, Ben Okri, A.K. Ramanujam. Correct answer is V.S. Naipaul. Let us summarize what we learned in this session. According to Abrahams, satire can be described as a literary art of diminishing or derogating a subject by making it ridiculous and evoking towards it attitudes of amusement, contempt, scorn, or indignation. Satirists expose the shortcomings of a dystopian, futuristic society. They are not writing about the contemporary society or the present society, but they are writing about the society to come. Important political satirists of 20th century include George Orwell, Aldous Huxley. You are going to study George Orwell in this paper. By this, we come to the end of this session on political satire. Thanks for listening.